ngasi phamkiba parliament gi discussion da manipuri rajya sabha gi mp maharaja laishemba sana jaubana manipur na bharat ke sana khotna bagi lamda achoba thodang loba khakta natana bharat sarkar na manipur da national sport university sana bagi khongthang lawrakhiba ase yamna nungaiba amadi puwari da mayek lana lehauragadaba khongthang amni haina phungdokhe महात्मा मखा तारदुना हाई भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सानबा बिल लिसिंग अनि तरा तरेट की पार्लियामेंट सेशन दा हौदोक पिरकपा अमदे लिसिंग अनि तरा निपान की पार्लियामेंट सेशन दा एक ओइना पास तौबिरकपाबु मणिपुर की मियाम ना हाइनिंगाई लेतना नुंगाइबा फावे अदुम ओइनामक इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेइबा कौचोक हाइरिबा खुन असिदा मफम चाना अमदे पाक चाउन लम लेइरबसु स्पोर्ट यूनिवर्सिटी साबगी अमदे अतै अतोपा थौरांग सिंह यामना तपना पाइखटले सेंबर सगतपदा थिंगथरिबा असिगी मरम कया अमन लेरंबे याय अदुबो लेबाक असिगी स्पोर्ट पर्सन सिंगी खनबीदुना स्पोर्ट यूनिवर्सिटी असि अथोबदा सेंगतफम थोए हाइना पार्लियामेंट की खुथांगदा MP Nation Masana Jaugana Union Government Amasung Mari Leinaba Ministry Singda Taksin K 01 subject is demand to expedite the ongoing infrastructural works for National Sports University in Manipur. Sir, in recognition of Manipur's contribution in games and sport, the government of India has taken a historic decision for the establishment of a national sports university at world-class standard in Manipur. Sir, this will be the first of its kind in the nation. For this, the people of Manipur are very grateful to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for introducing a bill for National Sports University in 2017 and then passed the bill as an act in 2018 in the Parliament. However, after getting adequate lands for construction at 𝗏𝗏𝗧𝗦, a village in Imphal West District, Manipur, the progress of infrastructural construction and other related works are very slow. Sir, there may be many reasons for this delay, but it should be expedited at any cost in the interest of our sportspersons across the nation. So, I humbly urge the Union Government and the concerned Ministry to expedite the ongoing infrastructural work of National Sports University so that it may be fully functional at the earliest. Thank you, sir. Thank you.